Okay, right. First of all, we are going to discuss about market equilibrium by using demand and supply schedule. Okay, let's copy with this. Copy with me. Okay, I will provide demand and supply schedule. Okay, this is price for the X commodity. This is QS for the X commodity. This is QD for the X commodity. Okay, right. Sorry, this must be the quantity demand. This must be the quantity supply. Okay. QDX, QSX. Okay, right. Price 5 rupees, 10 rupees, and 15, 20, and 25. QD 500 is 400 and 300, 200, and 100. This is quantity supply. It is just 100, 200, 300, and 400, 500. Okay. So those are the information we have given. So first of all, we have to calculate we have to derive the demand equation and supply equation for given information. Already we know that QD equal A minus B. Okay. First of all, you have to calculate the value for B. Delta QD divided by delta P. So if you are going to identify the value for the delta QD, it is just 100. Okay. Right. And the value for the delta P, it is just only 5 rupees. Okay. Then 20 is the value for the B. Okay, right. And then we know that QD equal A minus 20P. This is the equation. Now you can identify here. Again, you are going to select one option related to this particular commodity. I'm going to select this second option. I mean, when the price equal to 10, quantity demand equal to 400. So I'm going to put the value for this particular equation. Okay, then QD equal 400 A minus 20 multiplied by 10. Multiply by O within bracket. So anything. Okay. Right. Then 400 equal A minus 20 multiplied by 10. That means 200. Yes. And then 400 plus 200 equal A. Right. And then 600 must be equal to A. So now you identify the QD equal 600 minus 20P. So this is the demand equation. Right. So this is the demand equation you can find in the by using this schedule. Okay, now we are heading to calculate or derive the supply equation. Right. QS equal A plus BP. Right. Again, first of all, you are going to calculate the value for the B, delta QD divided by delta P. Right. Right. Delta QD mean the difference. Sorry, delta, not delta QD. It must be delta QS. Yes. Right. Delta QS. The difference of 2 points
it also 100 difference of prices, it is also 5 rupees. So then again the value for the B is 20, right? And then that means QS equal A plus 20P. This is the equation. Again you are going to select the one option of this given schedule. It is I'm going to select again second option. I mean when the price equal to 10 rupees, quantity supply equal to 200. Okay, put the value 200 equal A plus 20 multiplied by 10. Okay, 200 A plus 200. Yes, and then 200 minus 200 is P equal to A. So now you can identify there's no value for the A is 0. So then QS equal, there's no value for the A. No need to put the value 0. Only 20P. P. 20P. Now you already identified the two values, two equation. First equation is QD and second equation is QS. And now you are going to calculate the equilibrium position of this particular market. When the equilibrium position is there, quantity demand must be equal to quantity supply. That is why we are going to assume that QD equal to QS. QD must be equal to QS. QD mean 600 minus 20P. Yes. QS mean just 20P. Right. Then 600 in one side, 20P minus 20P, change the direction, it become plus 20P. So then 40P equal to 600. Okay, then we are going to divide all the parts by using 40. Okay, 1 and 40, it is just 50, isn't it? Yes. Yes. Equal to P. Right. So then equilibrium price is just 50. Okay, use that equilibrium price to calculate the equilibrium quantity. You can use any equation, whether you are going to QD or QS, answer must be one answer. Yes. Same answer. QD equal 600 minus 20P. So QD equal 600 minus 20 multiplied by 15, and then 20 multiplied by 15, it is just 300, isn't it? Yes. 300 minus 300 QD. Then QD equal to 300, isn't it? Yes. Yeah, okay. Right. This is the equation and this is the calculation. Now you identify the equilibrium position. Again, you can check the demand schedule. If you are going to check this position, now you can identify when the price equal to 15, the quantity demand and quantity supply taking same values. That's the meaning of equilibrium position. Okay. After calculation, you can prove it. And then you have to draw the lines for the equilibrium position by using curves. Okay. So then horizontal axis always represent the quantity. Yeah. And vertical axis always represent the price of certain commodity. Right. Then label it price and quantity, and this is 0 point. First of all, take the QD equations. Just assume that when P equal to 0, what will happen to the value for the QD? And assume that if QD equal to 0, what will happen to the price?
Okay, just assume that price is 0, then 0 multiplied by 20, QD must be equal to 600. Okay, Yes. are you okay with that? Yes, sir. Okay, right. Then QD equal to 600 minus 20 phi. This is the equation. Now you are going to assume that QD equal to 0. Okay, 0 equal to 600 minus 20 p. So minus 20 p take in the reaction, it is become plus value. 20 p equal to 600. So p equal to 600 divided by 20. Okay, so then and 30, isn't it? 30. Right. In here, the value is 30. In here, value is 600. So this is the line for the demand. We call it demand curve. From this position into this position. Okay. Right. This is the equation where we call 600 minus 20p equation. Right. And then we have to derive the curve for the supply. Okay. In supply, you identify that QS equal to 20p. Now, nothing to hesitate. There is no value for the A. That means this supply curve start from the 0 point. That's the meaning of that. Okay. Start from the 0 point. Something like that one. Start from the 0 point. Okay. Like this. Okay. This is the equilibrium position, where you already know that the value for the equilibrium prices is just 50, isn't it? Yes. And the quantity supply and demand, it is just 300. Okay. Right. Those are the values. I currently here. Awake gear. This is the values, and this is the equilibrium position. Now we are going to discuss about other things related to the equilibrium position. Now you identify that equilibrium position is the decision of the supplier and decision of the consumers are getting mutual agreed. Okay, that is why we call it as a equilibrium. If there is no mutual agreement between sellers and buyers, there is no transactions. That's the most valuable thing. So then we can identify a few factors or few characteristics related to the equilibrium, market equilibrium position. We have to identify those things. Okay. First one is, this is the price of demand price and supply price equal together at that point. Then demand price and supply price equal together at the point of equilibrium. So this is the basic
characteristic related to the equilibrium position. And again, demand quantity equal to the supply quantity. Okay. And again, in this position, I mean, in the equilibrium position, there is no any excess demand. There's no any excess demand. Do you have any idea about the excess demand? Excess demand means, so just consider the demand value or demand quantity, it is just 100. Okay, at that point, market supply only 50 commodities. Consumer try to purchase 100 commodities, but market supply only 50 commodities. So then now you can identify that the quantity demand taking greater value than the quantity supply. So we call it excess demand. We call it excess demand. Those are very important factors to calculate the other calculation in the future. Okay. So we call it excess demand. Okay. So this is the point. We can identify excess demand. But in equilibrium position, demand quantity exactly equal to the supply quantity. So then there is no excess demand. Yes. And fourth one is no excess supply. How excess supply began? Just consider market supply 200 commodities. Okay. But consumer try to consume only 50 commodities. Demand only 50 commodities. So that time, the value of the supply taking greater value than the demand. So now you can identify excess supply. Okay. We call it surplus. Surplus situation. In here, this is not shortage. Shortage situation. If any question describe about the shortage situation, you have to identify this is excess demand. Okay. If any question describe the surplus situation, then you have to identify in this position the supply amount taking greater value than the demand quantity. So this is the two types of methodology. You have to identify two types of situation actually. Market situation, shortage situation, and surplus situation. And then you have to identify what will happen is if any market consider about report shortage situation, what will happen to the price of the commodity? Definitely price of the commodity can be increased because shortage commodities values can be increased. So just consider about coconut in Sri Lanka nowadays. There's a shortage. Because of shortage, the value of the coconut increase. That's the theory. Okay. So just consider about the surplus. Surplus means the supply amount taking greater value than the demand. If there are any kind of surplus for any kind of commodity, what will happen? The price of the commodity can be reduced. Price of the commodity can be reduced. As an example, just consider about lemon. Price of the lemon. Sometime in some few months in any kind of year, the price of the lemon can be reduced to zero something. But sometime it become higher prices, report higher prices. දෙහි නැති කාලෙට දෙහිවල මාර ගණන්. තියෙන කාලෙට ගණන් අඩුව. තියෙනවා කියලා කියන්නේ surplus. When there is a surplus, the price of the certain commodity can be reduced. If there is any kind of shortage, so then the value of the commodity can be increased. Again, equilibrium prices can be increased because of the shortage. So we have to identify those things. Okay, right. Next one, I mean the characteristic. Fifth one, okay. The expectation of
consumers are equal to the expectation of supply or seller. Isn't it? Yes. That is why it is equilibrium. The expectation of the consumers represent the price of the demand. The expectation of the sellers represent by the supply prices. If the supply prices equal to the demand prices, that means the expectation of consumer and expectation of supply equal together as a mutual agreement. Okay, so then the expectation are similar. Right? So then finally you can identify if there is a equilibrium position, if there's equilibrium in the market, already there must be a equilibrium or mutual agreement between two parties where the transaction arises. Okay, without this mutual agreements, there is no any transaction in the market. Okay, each and every transaction created by these decisions, each and every transaction created by this mutual agreement of two parties, sellers and buyers. Okay. So this is the main thing you have to identify. And now we are going to discuss about excess demand. Okay. Now we are going to discuss about excess demand. Now we have to calculate the excess demand and excess demand equation, something like that. Those are the things we are going to discuss in here. Excess demand. Okay. Let's move to this topic. Excess demand. Right. How we can identify the excess demand in a certain position or certain prices? The quantity demand, I mean QD, take greater value than the quantity supply. Yes, that kind of position we can identify as excess demand. So now you have to identify always excess demand, create the shortage of commodities. Shortage of commodities. Shortage means the supply is not enough to fulfill the entire market demand. That's the meaning of shortage. So then it creates different types of problems. And how we can calculate the shortage or excess demand? Excess demand represented by QED. E mean excess. D mean demand, excess demand. QED mean excess quantity demand. Okay. QED equal QD mean quantity demand minus quantity supply. So this is the equation you can calculate the excess demand. Okay, very easy. Right. Now we are going to calculate that position by using example equations. Right? As an example, just consider equation. I will give assume QD equal 200 minus 10p. This is the equation for the demand. QS equal minus 200. Okay, minus 200 plus 10p. Just assume that those are the two major equations. By using those equations, we are going to calculate the excess demand. Then QED equal QD minus QS, right? Then QED equal QD mean 200 minus 10p minus. So then this is the equation. So then we have to write down this equation within brackets.
Okay, 200 plus 10p. අපිට මේ සමීකරණයක් අඩු කරන්න බෑනේ ඒ වගේ එකයි අරහන් ඇතුළේ දාගන්න. ED equal 200 minus 10p. Then we have to remove the within brackets by multiplying the all the equation by minus. So then minus multiply by minus 200. It become plus 200. Okay. Minus multiply by plus 10p. It become minus 10p. Yes. And QED equal same values are there. 200 and 200. Both 200 are plus. Then we can write down as 400. Okay. Both minus values are there. Minus 10p and minus 10p. It become minus 20p. So this is the equation where you can identify the values in the excess demand. Okay. And again, let's move to the excess supply. Okay, then this knowledge can be used in the calculations related to the tax and other things. That is why I'm going to practice those things. Okay. Okay. Right. Then what is the equation you can calculate the excess supply? It is very easy. QES, okay, equal QS minus QD. Right. Take the same equation. It is very easy to identify. QES equal QS mean minus 200 plus 10p minus within brackets 200 minus 10p. Right. And QES equal minus 200 plus 10p. We have to remove the within brackets by multiplying the minus value. Minus multiply by 200, it become minus 200. Minus multiply by minus 10p, it's become plus 10p. Yes. And then QES equal same values are there. Yes. Minus 200 minus 200, it become minus 400. Yes. Plus 10p plus 10p, it become 20p. 20p. Yeah. So then equation is minus 400 plus 20p. Just look at the two equations. You can identify the similarity between those two equations. This is plus value. This is minus value. This is minus value. This is plus value. If you done wrong things related to the calculation, after calculation, you have to compare with the excess demand equation with the excess supply curve. If there is any kind of errors, those equations can be changed. Values must be equal, but the plus value and minus value can be changed. That is what happened after the calculation. It is very easy to identify. Okay. So those are very useful to identify the market scenarios and market activities and market reactions related to the government intervention in any kind of market. So it is very important to identify those things. Right. Again, now this is the time which we can calculate the economic surplus. Okay, now we are going to head into
calculate the economic surplus. First of all, we identify the equilibrium. Okay, we already calculated the equilibrium today, and then we calculate the identify the characteristic or features related to the market equilibrium, and then we identify the features related to the excess demand and excess supply, and already calculate the equation related to the derive the equation related to the excess demand and excess supply. Okay, right. And then now we are going to move to the surplus, economic surplus. Okay, economic surplus. Right. In here, this economic surplus contained with two categories. Okay. First one is consumer surplus. Second one is producer surplus. Right. අපි මේකට කියනවා ආර්ථික අතිරික්තය කියලා කියනවා. Surplus, economic surplus. Okay. It contained with consumer surplus and producer surplus. Consumer surplus and producer surplus. So then first of all, we have to identify what's the meaning of consumer surplus. Okay, consumer surplus. Now we are going to identify consumer surplus. So simple identification related to the consumer surplus is the consumers expecting some values in the market. As example, a consumer expect to spend on money on the consuming X commodity. His expectation is the price of the X commodity must be 20 rupees. He expect that one. But the actual equilibrium price is just 10 rupees. Okay. There must be a benefit, economic benefit after consuming that particular commodity, because he expect to spend money 20 rupees on that particular commodity, but actually he has to pay only 10 rupees and he can save 10 rupees. This is the saving amount. This can be the surplus of the consumer. දැන් ඔක නිකම්මඩ හිතුවොත් එහෙම එකක් වෙන්න බෑනේ, මේ තියෙන එකමනේ අතේ ඉතුරු වෙන්නේ, ඒක සේවිං එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා. නමුත් එයා වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්නේ. වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිටියා රුපියල් 20ක්. නමුත් වියදම් කරන්න උනේ රුපියල් 10යි. ඒතර අර අතේ ඉතුරු වෙන ටිකෙන් යම්කිසි විදිහක තව දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වෙනවනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඒක සර්ප්ලස් එකක් කියලා දකින්නේ. හරි. The difference between consumer willing to pay for a good or actual pay. That's the meaning of economic surplus. The difference between willing to pay, consumer willing to pay. This is the word, willing to pay for a good or service, and actual pay, what they have to pay, actual pay. So this is the consumer surplus. Already it is economic benefit. Economic benefit. It is economic benefit. Okay. Consumer receives something from this kind of transaction. Okay. So we call it consumer surplus. So then consider how we can calculate that consumer surplus. Okay.
where the consumer surplus represent in the curve of demand and supply curve. As example, just consider this is the supply curve, this is the demand curve, okay? And this is the equilibrium position, where this is the equilibrium price, this is the maximum price, this is the minimum price, this is the maximum demand, 300, this is 100 quantities. Now, in the curve of demand, you identify where demand curve cross the price axis. As example, when P equal to 0, what will happen to the QD? And QD equal to 0, what will happen to the price? So those are the calculation we already calculate. So we call, if the demand curve cross the price axis, carefully identify, okay? If the demand curve cross the price axis, the point where demand curve cross the price axis, we call it maximum price. This is the maximum price consumer try to spend on that commodity. That is why we call it maximum price. Okay? Right. Or we can say that willing to pay. This is the expectations. But equilibrium price is there. We call it actual price. Actually, you have to pay this amount for this commodity. And this is the actual buying quantity. So this area, the value of this area represent the consumer surplus. We call it CS. If you can calculate the value of this area, this is the consumer surplus. Okay. Then how you can calculate the consumer surplus? This is the equation. CS means consumer surplus. Okay. Right. First one. Maximum price. Within bracket, maximum price minus actual low equilibrium price. Multiply by equilibrium quantity. And divided by 2. Again, I will say that CS equal maximum price minus actual price, close the bracket, multiply by equilibrium quantity, and divided by 2. So mathematical approach also accepted in economics. How we can calculate the values of area related to the triangle? Height and length. This is the equation. Okay. Base half value for the base multiplied by the height. කොහොමනේ අපි ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලය හොයන්නේ? ඒකත් ගන්න පුළුවන්. You can use it. No problem. Otherwise, you can use this one. Similar calculations. Similar calculation. Okay, I will calculate consumer surplus for this example. Okay. Right. Maximum price is 20. Actual price is 10. Actual quantity is 100. Nothing to hesitate. CS is maximum price is 20. Actual price is 10. Multiplied by equilibrium quantity, it is just 100 divided by 2. That means 10 multiplied by 100 divided by 2. Okay. Then 1000 divided by 2, it must be 500. So this is the consumer surplus at that point in the particular commodity. Is there any problem? Maximum price 20.
actual price 10. The difference between those two is just 10 multiplied by the actual quantity divided by the 2. It is just 500. මේකට දැම්මත් එහෙමයි. Mathematical approach එක. Base. Just consider this is the base. Value is 100. This is the height. It is just 10. Okay. 100 multiplied by 10. It is just 1000. 1000 divided by 2. Just 500. Same equation. Same answer. Okay. Right. Similar approach. Okay. Okay, now this is the time we can move to the producer surplus. Okay, I think you got the idea for the consumer surplus. Yes, sir. Okay, right. Then we can move to the producer surplus. Right, producer surplus. Right. Producer surplus mean the difference between price at which producer are willing to sell. Okay. Difference between price which producers are willing to sell. Producer are willing to sell. The expected price, or we can call it expected price. Okay. Goods and services, and the difference between actual price. Okay. It represents the economic benefit of producer. Economic benefit of producer. We call it producer surplus. I will describe this situation by using example. Okay. In a particular market, this is the market situation. Price and quantity is here. This will represent the demand, and this will represent the supply. I will put the values. Okay. This is 2. This is 20. And this is 10. And this is 100. Okay. Right. By considering the curve of supply, you can identify several things. Okay. Clearly identify in here. This is the equilibrium position where goods and services exchange at the price of 10 rupees and 100 commodities are exchanged. That is what equilibrium position represent. Okay. But in here, you can identify supply curve cross the price axis at price equal to 2. That means this is the minimum price. Minimum price means this seller try to sell goods and services, this particular commodity. At least there is no price related to this commodity, at least 2 rupees. So then he is not going to sell the commodity. This is the minimum price. Actually, he expect 2 rupees. If it is 1 rupees, there is no supply. If it is 3 rupees, there must be the supply. So that means his quantity supply start from the 2 rupees. We call it minimum price or price with producer expected price. Expected price. බලාපොරොත්තු වෙච්ච price එක තමයි මේක. Expected price or minimum price. Actually, his
selling activity start from the 2 rupees. Okay, so just consider this producer expect 2 rupees and he is going to sell 100 commodities. So then now we can identify expected income also, expected revenue. 2 multiplied by 100. So he expected 200 revenue. But actually, considering the demand situation with this kind of supply situation, actual price become 10 rupees. Okay, actual price become 10 rupees. Then what will happen? Actual price become 10 rupees. It is greater than the expected price. So then what will happen to the income or revenue? 10 multiplied by 100. So it is this number. So now you can identify this is the amount where he can earn as non-expected earnings. Isn't it? Yes. He didn't expect something like that one. He expect only just 200. Okay. එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 200ක් ගන්නනේ. මොකද විකුණන්නේ රුපියල් 2කට කියලා හිතාන හිටියේ. නේද? මිනිමම් 2ක් කියලානේ එයා කිව්වේ. ඒතර එයා බලාපොරොත්තු වෙන රුපියල් 200ක් හම්බ කරන්න 200ක් විකුණා. නමුත් ඇත්තටම 1000ක් හම්බ කරන්නේ. එතකොට රුපියල් 800ක් අලුතෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක තමයි economic benefit. So this is the PS. PS means producer surplus. So then producer surplus, this is the area. You can identify the producer surplus. Okay. Now you have to identify what are the equation you can use to calculate the producer surplus. I mean PS. Right? Actual price minus minimum price. Close the bracket. Multiply by equilibrium quantity divided by 2. Got it? And mathematical approach to calculate the producer surplus. Half into base multiplied by height. Similar. Okay. Right. Just calculate the value for the producer surplus. PS equal actual price is just 10. Minimum price or expected price 2. Quantity is just 100 divided by 2. 8 multiplied by 100 divided by 2. 800 divided by 2, it is just 400. Right? Okay. So this is the producer surplus. You can identify in values. So there must be some calculation related to the producer surplus. Okay. So we already identified that consume economic surplus. So now you can identify economic surplus equal producer surplus plus consumer surplus. Okay, that means ES equal PS plus CS. This is the equation. Economic surplus equal to producer surplus plus consumer surplus. Sometime in some questions, some papers, they are requesting you to calculate the economic surplus. Okay, you can calculate producer surplus and consumer surplus separately and just use this equation. ES equal to PS plus CS. That's the meaning of economic surplus. Yes.
Right. Already identify those things. I mean, consumer surplus and producer surplus. The combination of consumer surplus and producer surplus as a economic surplus. And now we are going to calculate what will happen to the market equilibrium if government intervention. Okay, government intervention can be identified in several ways, especially in very popular activities from the government. It is imposing taxes. Yes, imposing subsidies, providing subsidies for the producers. Okay, to encourage the producers, and sometimes they are going to discourage the producers by imposing taxes. Sometimes they can control the consumption also by providing taxes on the consumption and providing subsidies on the consumption. They are trying to encourage the consumption. They try to encourage the consumption which provide positive exchanges for the society. I will describe what are the difference between positive and negative exchanges with the next step. Okay, right. And then we have to identify other several activities enforcing as an imposition of the government, maximum prices, minimum prices, something like that. Okay, maximum price, minimum price, price ceiling, something like that one. Okay, taxes is also maybe different way, ad valorem tax, specific tax, something like that. Okay, first of all, we have to identify what will happen to the market. Now we are going to discuss about maximum price ceiling. Okay, there are several methods which government can intervene to the market to control the amount of supply and amount of consumption, or discourage the consumer or encourage the consumer. Separately discourage the producer or encourage the producer. So those are the things. Sometimes government try to protect the consumer. Sometimes government try to protect the producer. Okay, as an example, just consider about Sri Lankan economy. Sometimes government try to protect the consumer. As an example, if the price of the rice increase, it will affect to the each and every household in the country. So then they try to reduce the price of the commodity by controlling the prices. So that type of activities we can call government try to protect the consumer. Okay, the protection methodology can be different one methodology to another methodology. Okay, methodology of producer. So it can be happen. Okay, it can be happen. Nothing to push it. Okay, right. First of all, we are going to try about identify the maximum price ceiling. Okay, maximum price ceiling. Maximum price ceiling. So what will happen in here? In here, we call government impose limit. Okay, government impose limit. Okay, government impose limit on how the prices of certain commodity can be charges. Okay, actually it become the set price. It must be below the market equilibrium price. As an example, just consider this. This is the demand and this is the supply. The equilibrium price is just 100 rupees. Government decide that 100 rupees is too high to the consumer. Then they are going to impose maximum price actually below the market equilibrium prices. Okay.
below the market equilibrium. This is the maximum price. Okay, in here they are going to protect the consumer by reducing the price of the entire commodity. Okay, as an example, in Sri Lanka, fuel prices, price of the gas cylinder, okay, decided by the consumer, decided by the government. In here they are trying to protect the consumer, protect the consumer. This is the main target of the government. That is why they are imposing price below the market equilibrium price, because this market equilibrium prices is too high for the consumers. That is why government tell that no, this is the maximum prices you can transact this particular commodity. And we know that according to the price changes, demand and supply can be changed. So then entire market activity can be changed. We have to identify those things. Okay, right. So now we have to identify what are the main features related to the maximum price ceiling. First one is government try to protect consumer. This is the first one. Government try to protect consumer. That means government directly decide the price of the commodity. Directly decide the price of the commodity. So පාලන මිල කියන්නේ මේකනේ. Yes, පාලන. Ceiling price කියලා කියන්නේ. සීල් කරනවා කියලා කියන්නේ මේ මෙතනින් එහාට යන්න බෑ කියන එකයි කියන්නේ. මෙතනින් එහාට වැඩියෙන් විකුණලා තිබ්බොත් වැඩේ සවුත් වෙනවා. ඔය සහල් වලට දීලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල සහල් වලට පාලන මිල ගැන කතා වුණානේ ගොඩ කාලේ. මේක තමයි කියන්නේ. එහෙම දැම්මහම මොකද වෙන්නේ කියලා දෙන්න. ඔක සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. එහෙම දැම්මහම මිනිස්සු බැනගෙන කියන්නේ ITV එකේ කියලා දෙන්න. Right. And next one, actually minimum price always below the equilibrium price. Below the equilibrium price. Okay. This is the very important factor. This is very below the market equilibrium price. Below the market equilibrium price. Actually, it is below the market equilibrium price. So that is how they can protect the consumer. Okay, right. Another things, this market below market equilibrium price, so maximum price ceiling can cases to shortage. Can cases to shortage. You already identified the meaning of shortage. What will happen in this position? The demand quantity take greater value than the supply. That means supply amount is not enough to fulfill the entire market demand. Shortage. Shortage can be here. And finally, the price of the commodity can be increased more than expected. We call it black market price. Black market price. කළු කඩමිල. දැන් මේ දවස්වල මේ දැක්ක නේද ටීවී එකේ අර හාල් හංගලා වැඩි ගණන් වලට විකුණලා කට්ටිය අහුවෙලා හිරේ යනවා. දැක්කද? ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ උගන්වන්නේ. We call it black market price. Black market means it's an illegal economic activity. Always illegal economic activity we are going to represent by using black market word. This is black market. There are a few kind of black market activity in the economy. Is one of the black market activities here after the imposing maximum price ceiling by the government. Because the each and every prices reaction, there must be a reaction from the demand and supply. That is why. So those are the main features you can identify after imposing the maximum price ceiling in the economy. First one is government try to protect consumer. Second one is already this maximum price ceiling always
It is below the equilibrium price. Okay. Actually, this price directly decided by the government. Okay. And this kind of situation can cases to the shortage of the commodity. And again, finally, there must be a black market price in the equipment. So we have to calculate all those things. Okay. So I will describe the actual situation. Okay. By using graph. Okay. Right. It's very easy to identify that one. So this is the price axis. Okay. If you can copy this, it will be very easy to identify. Okay. You also can start the copy with me. Okay. Right. Copy the equation. Copy the graph, horizontal axis and vertical axis. Okay. I will put two curves related to the. This is demand curve. Okay. And this is supply curve. Okay, right. This is demand and this is supply. Okay, right. And this is equilibrium. I will put some values to identify the situation. Okay. This maximum price is just 20 rupees. Actual market price is just 10 rupees. Maximum quantity, it is just 1000. Yeah, 1000. And the maximum, sorry, equilibrium quantity is just 500. So those are the things. Okay. So this is the market for the particular commodity. The equilibrium price is just 10 rupees. Equilibrium quantity is 500. Okay. Government decide that this equilibrium price is very high. Okay. So consumer unable to pay that values. They decide that one. So then they are imposing maximum price ceiling below the equilibrium price. Why? They try to protect the consumer. That is why below the okay price is just 5 rupees. This is the government maximum price ceiling. Okay. So then you can identify if government decide this commodity must be exchanged at the price of 5 rupees. Demand quantity and supply quantity can react according to that new prices. Okay. First of all, just consider this Zealim price cross the supply curve and demand curve. So just consider at that point, I mean at that particular price, I mean Zealim price, the quantity of supply reduce. Quantity of supply reduce. Reduce to this amount. Just consider 300. Okay. And quantity of demand increased to 700. Why? You already identify that price and demand take negative relationship. Price and supply take positive relationship. Okay, we already identify those things related to the demand of theory of demand, theory of supply. So then what happened in this market? We know that price of the commodity reduce, and price of the commodity reduce. P reduce. Then what will happen to demand? Demand must increase. Yes. So then that is why demand increase 500 to 700.
Okay. And again, what happened to the supply? Price reduce. Supply also must be reduced because it represents the positive relationship between those two. Okay. So that is why the amount of supply reduced 500 to 300. Okay. There's no new activities in here. We already identified those activities related to the market segment. Okay. So then now you identify that the demand amount is 700. Supply amount is 300. So there must be a problem in here. So what problem? Excess demand. So now you can identify excess demand amount in the market. We cannot cover, I mean, the supply amount is not enough to fulfill the entire market demand. That's the problem. You can identify 400. That's the meaning of excess demand. So that means this is the shortage. This is the shortage. 400 shortage must be there. So then what will happen? If there is a shortage, the value of the commodities must be increased. How it happen? So this is the amount of demand. This is the amount of supply. Okay. So consumers cannot consume that amount because supply amount is not enough to fulfill that kind of situation. So you can identify the difference between those 2 points. That's the meaning of excess demand. Excess demand is 400. That's the meaning of shortage. So anyhow, to consume, you got only 300 commodities because supply amount is now 300. Whatever the expectation of consumer, we got only 300 commodities to consume, isn't it? ඔක තේරුම් නැත්තම් මෙහෙම හිතන්න. දැන් price එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ 5ට. price එක අඩු වෙන හැම වෙලේම consumers ලා consume කරන එක මොකද කරන්නේ? වැඩි කරනවානේ. consumers ලා වැඩි කරනවා. ඉතින් 500 ඉඳන් 700ට වැඩි උනේ හින්දා තමයි. හැබැයි price එක අඩු වෙන හැම වෙලේම sellers ලා මොකද කරන්නේ? quantity එක අඩු කරනවානේ. අඩු කරන හින්දා තමයි 500 ඉඳන් 300ට ගියේ. දැන් මේ මොන කතන්දර කිව්වත් 700ක් කණ්ඩ බලාපොරොත්තුෙන් හිටියට තියෙන්නේ 300යි. ඕකනේ ඇත්තම තේරුම උතන. නේද? 700ක් පරිභෝජනය කරන්න අපි බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි තියෙන්නේ 300යි. So the difference between this demand and supply, we call it shortage. ඒ කියන්නේ 400ක් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මදි. 400 මදි කියන්නේ කොයි කියන්නේ? හරි. දැන් මොනවා වුණත් අපිට පරිභෝජනය කරන්න කීයද බාන්න තියෙන්නේ? 300 තියෙන්නේ. මොනවා වුණත් 300නේ තියෙන්නේ. So then what will happen to the price? Yes. This is the amount. This is the position. Black market price arise. 300. මේ 300නේ පරිභෝජනය කරන්න තියෙන්නේ. මේ 300 ඉඳන් අපි උඩට එහෙම ඉරක් ඇඳගෙන ආවොත් එහෙම අන්න ඒක වදිනවා ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එකේ. Okay. Anyhow, we got only 300 commodities to consume. Okay. So then if you are going to create the line from the 300 commodities, demand will cross at that point. So what will happen to the demand prices? It increase. Yeah. This is the point where the price become the black market price. So it is practical. දැන් හාල් වල හාල් මදි වෙච්ච කාලේ මතකයිනේ හාල් නැහැ කියලා කාලයක් තිබුණා. හරි මේ දැන් සතියක් දෙකක් ඇති. දැන් හාල් නැති වෙලා තිබුණ කාලේ හාල් වලට තියෙන ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි සැපෙමුට වඩා. එතකොට හිඟයක් තිබුණේ. හිඟ වුණාම විකුණන අය මොකද කරන්නේ? හිඟ වුණාම විකුණන අය හංගනවා. ගබඩා කරලා තියෙනවා. තැන් තැන් වල හංගනවා. හංගලා එන පාරිභෝගිකයන්ට කියනවා අපි ළඟ හාල් නැහැ කියලා කියනවා. ඕකනේ කියන්නේ කතන්දරේ.
නෑ කියලා මුන් කියනවා ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් අපිට මෙච්චරක් නම් තියෙනවා ඕන්නම් ඔයාට මේ ගානට දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. හරි? ඕන්නම් මේ ගානට දෙන්න පුළුවන්. පාරිභෝගික මොකද කරන්නේ? කරන්න දෙයක් නෑ නේ. කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් කීයද කියන්නේ? කියන ගානට ගන්නවා. ඕකනේ ඇත්ත කතන්දරේ. ඕක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. මතකද අපිට fuel falling වල ඉන්න කාලේ වෙච්ච දේ. හරි. අපි තෙල් falling වල ඉන්න කාලේ ලංකාවේ මිනිස්සු කරපු දේවල් මතකද? පෙට්‍රල් ලීටරේ කීයටද වික්කේ කියලා මතකයිද? මතකයි නේද? පෙට්‍රල් ලීටරේ වික්ක නේද මේ 18 2000ට? වික්ක. මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතිනේ ඒ කාලේ කරපු දේවල්. දැන් ඒකත් එක්ක අපිට අර කියන්න පුළුවන් රයිට්. කළු කඩ මිල කියන එක අතින් ආයේ හැමතැනම තියෙනවා. ලෝක ආයේ වෙනස් කරන්න බෑ ලංකාව. තව එකක්. හරි. දැන් ඔය කළු කඩ මිල කියන එක කොහොමයි වෙන්නේ? ඕකට අපි කියන black market price එකක් කියලා කියනවා. Early price was 10 rupees. Government expect to must be the 5 rupees, but unfortunately, it increased more than the economic prices. So now you can identify always intervention to the government, intervention by the government for the free market always create the disaster. That is what happened in present time period in Sri Lanka. Government try to impose power, but after imposing, it becomes disaster. Yes. So recommendation is do not intervention to the market, because this is market economy. This economy cannot control by the government. The entire power of the market gained by the 3 or more sellers. That is what happened to this rice also. Government don't have any kind of authority or any kind of power to control the price or quantity. That is why each and every implementation, each and every government intervention become failure. Oh. So then this kind of situation you can identify. It is practical situation. It's not a theory. Actually, it is practical situation. Okay. Did you identify the situation? Yes. Each and everything related to the maximum price ceiling. Okay. So now you have to identify if maximum price ceiling is there. Okay, government expect to price must be the 5 rupees, but after intervention of the government, price increased to 15 rupees. Government did expect something like that. If government decide 10 rupees is too high to the consumer, so then what about the 15 rupees? It's more than too high. So then what happened to do? So again, government has to create some different type of policies and intervention to control the price. If government can do this one, government can reduce the prices. Okay, those are very important factors. Okay, so very important. Sometimes some questions are asking about this particular activities. So because of that, we have to identify. So we already enforced the maximum prices, but it failed. So what we can do? First one is queue system. Queue system means polling ක්‍රමය. අපිට පුරුයිනේ නේද? queue system කරනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. queue system. සම්පකාර කරන්නේ සමූපකාරය සතොස එහෙම කරා. Limit the selling quantity. One person can purchase only 5 kilograms of rice. Then the quantity limit.
Then what will happen to the excess demand? Excess demand reduce. And always it help to reduce the price of the commodity. First one is limit the quantity for the consumers. Okay, already done by the cooperative and Satos in Sri Lanka. Okay, price reduce and they are going to limit the consumption level. And can you remember that the period where 2020, 22 or 21 QR system? Yes. It was also one of the major solutions for that kind of black markets. You have to use QR code. We call it coupon systems. Okay. In early in 1972 time period, there was Q system and coupon system in Sri Lanka. It modernized in 2022 and 21. It become QR system. අවුරුදු ගානක් පහුවෙලා ඒ සිස්ටම් එක ආයෙ ගන්න උනා. ඒ සිස්ටම් එක කරේ ඇත්තටම පරණ එකේ නම් කොල කැලලක මේවා ලියලා දුන්නා. සීල් එක ගන්න. දැන් අපි ඩිජිටල් ක්‍රමයට පොලිමේ උනා. ඒ ක්‍රම. ඉකොනොමි කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සිස්ටම් එක එකයි. අපි ෆේස් කරන විදිය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මේ සිස්ටම් limiting the quantity නේ so first එක ඔව් තිබුණේ ෆස්ට් එක limit the quantity. ඒක මේ මොකක්ද solution එකක් විදිහට කිව්වේ නේ අර කිව්වා solution වගේ. solution එක making මේ black market price එකෙන් මිදෙන්න අපිට පුළුවන් solution එක. ඒත් දැන් ඒක දැන් අපි දැන් rice එක ගත්තොත් quantities ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් family to family. Yes. එතන දික්කමක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒක එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද සමහර අයට quantity එක වැඩියෙන් ගන්න ඕන, සමහර අයට quantity එක අඩුවෙන් ගන්න ඕන. එහෙම වුණාම අර භාණ්ඩයක් විලදී ගන්න එක්කිනාට භාණ්ඩ එපා කරන්න යන්නේ. ඕක තමයි මූලික අරමුණ වෙන්නේ. එහෙම භාණ්ඩ එපා කරලා අර ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරන්න තමයි උතන උපක්‍රමය යොදන්නේ. ඒ කියන්නේ උතන පොලිමකුත් තියෙනවා. එකවරකට ගන්න දෙන්නේ 5 ගියහම තව 5ක් ගන්න ඕන නම් ආපහු ගිහිල්ලා ගන්න වෙනවනේ. ඒතර මිනිහට එපා වෙනවා ඒක. ඒතර එයා බලනවා හරි බත් කන්න නැතුව විකල්පයකට යනවා කියලා. සබ්ස්ටිටියුට්ස් වලට යනවා. ওই සබ්ස්ටිටියුට් වලට යන්න පොළඹවන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි ලිමිට් කරන්නේ. හරිද? ඕක මේ රටේ විතරන්නේ මේ රෂ්‍යාව වල හැමතැනම කරන එක. රෂ්‍යාව වල ගොඩක් වෙලාට ওই වැඩේ කරන්නේ. මොකද ඒකේ ගවර්න්මන්ට් එකනේ තියෙන්නේ. ගවර්න්මන්ට් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක තමයි වැඩි. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් තිබුණා ගවර්න්මන්ට් එකේ තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මොනවා හරි දෙයක් වුණාම මේගොල්ලෝ Q සිස්ටම් එක තමයි හදන්නේ. Q සිස්ටම් හදනවා ලිමිට් කරනවා. එතකොට ඉතින් මොන ෆැමිලි එකක හිටියත් ඒගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ ගානේ ඩිසයිඩ් කරන්නේ රජෙන්. සමහර ෆැමිලිස් වලට සාධාරණයි, සමහර ෆැමිලිස් වලට සාධාරණ නැහැ. ඒ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇත්ත. හැබැයි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රජය බ්‍රදර් කරන්න මේ මිනිස්සුන්ට වාතයක් වෙනවා කියලා කියන වාත කරලා එපා කරනවා. ඊට පස්සේ අර ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරනවා. ඕක තමයි එතන බලාපොරොත්තු. ඒක අර බැලුව බැලමට සාධාරණ නැහැ. නමුත් ඉතින් අර කරන්න දෙයක් නැහැ නේ විලාවට. ඒක එහෙම කරා. right. එහෙම තියෙනවා. And again another solution combine with other commodities. Combine with other commodities. If you need to buy 5 kilo of rice, your bill must be more than 5,000. Something like that limitation. Okay, practically kara Satose. 5000ට වඩා බිල් අඩු නම් දෙන්නේ කිලෝ 5. එතකොට මිනිහා බලය 5000කට අනේ ඕනේ තියව ගන්න බෑනේ එහෙම කිසි සල්ලි මිනිස්සු. සල්ලි නෑනේ එහෙම කරන්නේ. 5000ට ඕනේ හාල් කිලේ. එහෙම දෙයක් කරනවා. හරි. සීනි වලටත් ඕක කරාම සීනි කිලෝ එකයි දුන්නේ. මට මතකද කිලෝ එකක් දුන්නා. මමත් ගියා ගෙදරින් ඊට පස්සේ ඔව් දෙතුන් දෙනෙක් එහෙම ගෙනාපු දවස් තිබුණා. මොකද එහෙම හරි ගන්න වෙනවා නැත්නම් නැති වෙයි. බයකුත් තියෙනවනේ. එහෙම එකක් තියෙනවා. right. Next, import goods and services from other countries. Then what will happen to the shortage? It can be solved.
Importing goods and services from other countries. Because the main problem is our supply is not enough to fulfill the entire supply, entire demand. That is why we have to import from other countries. It also become one of the major solutions. Okay. And what happened? Another things, reduce the price of subsidies. Reduce the price of substitutes. So as example, if the price of the rice increase, just reduce the price of breads. Then automatically consumers shift price to breads. So that also will be one of the solution to reduce the consumption of rice, particular commodity. Reduce the price of subsidies. Then particular demand can reduce. This is not 100% solution, but we can try it. If we can do all those things, I mean, limit the quantity, QR code, combine with other commodities, import from other countries, reduce the price of subsidies, those are the solutions. Disappear the black market price in the market. If government imposing something like the maximum prices, again government has to do all those things. Without doing all those sub-solutions, we cannot control the price of the commodity. That is what happened in Sri Lanka. රජයේ maximum price තීරණය කරනවා මුදාවුනාත්. හැබැයි ඊට පස්සේ වෙන දෙයට උත්තර නැහැ. ඕක නෙවෙයි. ඒකට ඊට පස්සේ වෙන දෙයට උත්තර හොයන්න පුළුවන් නම් ඔය කියන ඩිසයිඩ් කරපු ප්‍රයිස් එකට වැඩේ යනවා ගන්න. හැබැයි රජේ හරි හදිස්සියට ඉක්මන් වෙලා maximum price minimum price දදා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. කොහොමද ඕන ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකකට රටේ ඉන්න මිනිස්සු රියැක්ෂන් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක කතා දෙකක් නෑ රියැක්ෂන් දෙනවා. දැන් ඔය හාල් වලට මේ දවස්වල යන්නේ වී වලට දෙන්නේ වී යටයක් කියලා කියන්නේ. කියනෝනේ ප්‍රවෘත්ති වල කියනවා. ඒක තමයි රියැක්ෂන් එක. මිනිස්සුන්ට කොච්චර සහන ආධාර දුන්නා. හරිද? කොච්චර වතුරයි වැව් අනම්මනම් මේවා කරලා දුන්නා. මිනිස්සු බලන්නේ මොකද්ද? ප්‍රොෆිටබිලිටි. මේ මිනිස්සුන්ට බයින්න බෑ. ඇත්තට මේ මිනිස්සු කරන්නේ මිනිස්සු සමාජ සේවයක් නෙමෙයිනි කරන්නේ. සමාජ සේවයක් කරන්න ඔළුව අමාරුවක් නෑනේ කාටවත්. නේද? මිනිස්සු බලන්නේ ප්‍රොෆිට් මැක්සිමයිසින්. තමන්ගේ වාසියනේ. කොමන් බෙනිෆිට් එක නෙමෙයිනි මිනිස්සු බලන්නේ. ඇත්ත කතන්දරය ඕකනේ. ඉතින් කොමන් බෙනිෆිට් එක බලන්නේ නැති තාක්කල් අනිවාර්යෙන් ওই වගේ සිද්ධි වෙනවමනේ. අයව නතර කරන්න බෑ. ඔය සාමාන්‍ය කොමන් දේවල් වල. අමුතු දේවල් නෙමෙයි. එහෙනම් දැනගන්න ඕන කාරණා තමයි මොනවා හරි අපි එකක් කරනකොට ඕකේ අනිත් පැත්තේ රියැක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ රියැක්ෂන් එකට අපි හුරු වෙලා ඒ රියැක්ෂන් එකට පියවර අරගෙන ওই මැක්සිමම් ප්‍රයිස් එන් සීලින් දානවනම් ඔය කොච්චර මේ පවර් එක තිබුණත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. රෂියා කරන්නේ ඒක තමයි. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට දැන් ඔය රෂියා යුක්‍රේන් යුද්ධේ තිබුණානේ. තියෙනවා තාමත් තියෙනවානේ දැන් අවුරුද්දකට කලින් විතර පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය යුක්‍රේන් යුද්ධෙට රෂියාව යුක්‍රේනට ගහන එකට කැමති නැණි ඇමරිකාව. ඇමරිකාව කියන්නේ නතර කරන්න කියලා ඔය වැඩි. මොකද ඇමරිකාව ආධාර දෙන්නේ යුක්‍රේන්ට. ඒ හින්දා කොහොම හරි එහෙම කරාම ඔය ඇමරිකානු සමාගම් ටිකක් තියෙනවනේ රෂියාව වල ඔය මැක්ඩොනල්ඩ්ස් ඒ වගේ අනම්මන ඒවා ටිකක් ඔක්කොම ගලවගෙන ගියා රෂියාව වලින්. ඔපරේෂන් කරන්නේ කියලා ගලවගෙන ගියා. හැබැයි රෂියා මොකද කරේ? ඒ යන හැම රෙස්ටොරන්ට් එකක්ම ආපහු වෙනම නමකින් වෙනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් පටන් ගත්ත අර වගේම ඔපරේෂන් වෙනවා. ගවර්න්මන්ට් එකකින් කරන්නේ. ආයි ගියා කියලා රස්සා නැති උන්නේ ඉකොනොමියට කේස් එකක් නෑ. අන්න ස්ට්‍රෝං වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒ හින්දා තමයි ඒ රටේ අර ගවර්න්මන්ට් එකට ওই වගේ ඉකොනොමික් පවර් එකක් තියෙන හින්දා තමයි ඕන රටක් ගෙන්සකට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝගේ ඉකොනොමි එක ස්ටේබල් හින්දා කාටවත් මොන යුද්ධයකට ගියත් ඒගොල්ලෝ ඒ මිනිස්සු වටන්න බෑ කියලා දන්නවා. හැබැයි අපි සතියක් ගියොත් තෙල් ටිකක් නෑ. මතකයිනි පස්සේ කාලේ පහුගිය කාලේ හිටපු. අපි කාට හරි චණ්ඩි පාට් එකක් දැම්මොත් අපි ඉවරයි. කාලා අපි මැරෙන්නේ මේ වෙඩි කාලා නෙමෙයි කණ්ඩ නැතුව තමයි අපි මැරෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉකොනොමික් ස්ටේබල් වෙන එක මාර වැදගත් කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඔය ඕන චණ්ඩි පාට් දාන හැම රටක්ම හැම ඉකොනොමික් ස්ටේබල්. ඒකනේ චණ්ඩි පාට් එක දාන්නේ. We are depending from other countries. That is why we cannot fight with others.
actually there is no internal stable situation. There is no external stable situation. So then that is why we have to agree with other countries. Whether it is good or not, we have to agree. Nothing to do that. Okay. Because we are depending on the other countries. Okay. Right. මේක දැන් තේරුණාද maximum price ceiling එක ගැන අපිට මේ වගේ ගණන් හදන්න තියෙනවා maximum price වල ගණන් හදලා දෙන මම ඒකක් example එකක් ගන්න හදන්නම් minimum price එක කියලා දීලා right now we are going to head into minimum price imposed by the government. It's one of the major intervention methodology. First of all, we identify maximum prices. This is minimum price. Minimum price control system. Okay. In here, we are going to protect the producer. In here, you have to identify, we are not going to protect each and every producer in the country. The producer who produce essential commodities, indeed commodities in the economy, we have to protect all those producers. Indeed producers. Necessary production commodities. As an example, in Sri Lanka, we have to protect paddy palm. Because each and everyone try to consume this paddy productions, especially rice. So then it is essential, it become essential production. So then we got the responsibility as a government to produce, as a government to protect that kind of producer in the economy. That is why we are going to put minimum prices. That means this is the minimum prices. Below that price, you cannot exchange goods and services. That's the meaning of minimum price. Below that price, there's no exchange. Above this price, you can exchange goods and services. There's no problem. Okay, so something like that one. This is the demand and this is the supply. This is the equilibrium price. So then minimum price must be here. So now you can identify after increasing the price, producer will be happy with that one. Why? Because increase the price, always increase the quantity of supply. Yes. Always increasement of the price, increase the revenue of the producers, income of the producer. So that is how we are going to protect the consumers in the market. Okay. Right. I will describe this situation by using graph. Okay. But you have to identify all those things. You have to calculate, okay, with the equations. We will try those things. This is price. This is Q. So just consider this is the demand curve. And this is the supply curve. Okay. Now, equilibrium price is in here. And equilibrium quantity is here, just 20 rupees and 10 rupees. And this is equilibrium, this is supply, and this is demand, 500. So this is the 250 is the equilibrium quantity. So government decide that the price of equilibrium, I mean 10 rupees is not enough to the producers. Because the price of this particular commodity, I mean P10 equal to P, is not enough to cover the average cost of the producer. Average cost means the cost per 1 unit. Okay, cost per producing 1 unit is just considered as 12 rupees. So then this price is not enough to cover the
production cost. So then producers must, producer revenue is going to be reduced and the producer has to take minimum profit. So negative profit. This is not a good sign for the producers. Always producers discourage because of that kind of situation. That is why government decide, actually this kind of situation, they decide that the price of this commodity minimally it must be equal to 15 rupees. We call it minimum price. Now you can identify always minimum price is above over than the actual equilibrium prices, right? So then what will happen to the demand quantity and supply quantity after imposing the minimum price? Yes. So just consider this is the point where minimum price cross the demand curve. Okay. After increasing the price as a minimum price, what will happen to the demand quantity? It reduces from 250 to 100. Again, after imposing minimum price, what happened to the supply quantity? It increased because price increased 250 to 300 as example. Okay. So now you can identify the supply amount of this particular market is 300. Yes. The demand amount is in this particular market is just 100. So now you can identify there must be an excess supply. We already discussed that. Excess supply, 200 excess supply. We call it surplus. Surplus situation. වැඩියෙන් තියෙනවා. මොකද දැන් 300 විකරනවා. හැබැයි ගන්න මිනිස්සු 100යි. මොනවටද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවලට ලංකාවේ විකුණ ගන්න බැරි සමහර එළවලු වලට වෙලි. සමහර කාලවල වට්ටක්ක වලට වෙනවා. විකුණ ගන්න බැරි ඔය පේනවනේ ටීවී එකේදී. දඹුල්ලේ මාකට් එකේ විකුණ ගන්න බැල්ලා විසිකනවා අපි මොනවා කියලා කෑ ගහනවා අර මිනිස්සු කියන. ඔය විකුණ ගන්න බැරි. ඒ කියන්නේ සර්ප්ලස් තියෙන වෙලාව. ඇයි සමහර පැතිවල මිනිස්සු වට්ටක් හදනවා මුළු ගමේ යායම ඔක්කොම හදන්නේ වට්ටක්. ඊට පස්සේ මාකට් එකට ඕවා එකපාර ගියාම මාකට් එකේ මිනිස්සු ඕවා කේවල් කරලා මිල පහල දානවා. එතකොට කිලෝ එකක් රුපියල් 2කට 3කට දුන්නාට අර මිනිස්සු මහන්සි වෙන එකේවත් තේරුමක් නැති වෙනවා. අල්ල විසික් කරනවා මේ මිනිස්සු ඊට පස්සේ. හරිද? මොකද ඒවා කිරන්නත් ගාණක් ගන්නවා. ඊටසේ වාහන කුලිය යනම්මනම් වුණා මිනිස්සුන්ට අතෙන් සල්ලි දීලා ඉන්නේ. කොල්ල අතෙන් සල්ලි දීලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා මිනිස්සු විසික් කරනවා. ඔන්න විසික් කරන තැනක් තියෙනවා ඔය දඹුල්ලෙන් එහා පැත්තේ මේ හබරණයි දඹුල්ලයි අතර පාර දිගම් පතහ කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය හරියට ගිහිල්ලා විසික් කරනවා. අලිය ඇවිල්ලා කන. හොඳ එළවලු ඒවා. හරිද? මේ හොඳම එළවලු. තව සමහර පැති තියෙනවා. ඔය වගේ වට්ටක ගෙඩියක්වත් එන්නේ නැති පැති තියෙනවා. ඔය මාකට් එකේ මාෆියාවෙන් කරන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මාෆියාවකට අහු වෙලා තියෙන ලංකාව. මාකට් මාෆියාවක් තියෙන්නේ. අතන ප්‍රයිස් එකක් නෑනේ අපිට. සෙවල් ප්‍රයිස් එකක් නෑ. දැන් ප්‍රයිස් එක ඩිසයිඩ් උනේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් තියරි හොයන්නත් බෑ අපිට. එහෙම එකක් නෙදී. ඒ හින්දා මේ සර්ප්ලස් තියෙන හැම වෙලෙම what happened to the value of the commodity? Reduce. Always reduce. If there is a surplus, the price of the commodity always reduce. So then this is the difference between demand quantity and supply quantity. It is just 200. I mean surplus. This is the surplus. And මොනවා වුණත් අපිට කීයක් විකුණන්න තියෙනවද? 300ක් තියෙනවා. Okay. Weekends transaction 300 quantities. This 300 quantities try to demand at that point. මේ 300 විකුණන්න වෙන්නේ demand එක cross කරන්නේ මෙතනනේ. ඒතර price එක මොකද වෙන්නේ? අන්න අඩුයි. So then what will happen to the price? Price will reduce
according to the minimum prices. Yes, government decide 10 rupees is not enough to the producer. Then what will happen now? It is more than not enough. 5 rupees. So what will happen to the producers? Producers will discourage because expectation is not there. So then again, we have to intervention to the market to recheck the situation. So what are the things we have to do? දැන් මේක කරාට පස්සේ දැන් ඕක වෙනවා මොනවටද? V වලට වෙනවා. L වලට වෙනවා. එක එක දේවල් වලට වෙනවා. එතකොට අපි මෙහෙම මැක්සිමම් මිනිමම් ප්‍රයිස් දැම්මට ඕකේ තේරුමක් නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් රජයට සිද්ධ වෙනවා නැවත මැදිහත් වෙන්න. අන්නේ ඩිසිෂන් ටික මොනවද කියලා අරකත් වගේම තමයි. මේකටත් ඩිසිෂන් තියෙනවා. එහෙම කරාම මේක නිවැරදි. If you are going to intervention again into the market, minimum price will be effective. First one, storage the excess supply. Then it is okay. වැඩිපුර තියෙන ඒවා ගිහිලා ගබඩා කරන්න. ඉවරයි. රජයේ මිලදී ගන්න ගබඩා කරන්න. වැඩි වෙන කාලට විකුණන්න. හරිනේ ඒක. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. වී මිල පහළ යනවා නම් රජයේ මිලදී අරගෙන ගබඩා කරලා වැඩි වෙන කාලට විකුණන හරියි. ඕකනේ කරන්න ඕනේ. සමහර හැම බාන්න එකටම බැරි බව ඇත්ත. දැන් සමහරට දැන් ගෝවා ගබඩා කරලා තියලා විකුණන්න කියලා අපිට කරන්න පුළුවන්. බෑනේ එහෙම කරන්න බෑ. මොකද ඒව දවස් 2යි 3යි ඉක්මනට විනාශ වෙනවා. ඒවට බෑ. ඒක හරි. හැබැයි සමහර ඒවා තියෙනවා කල් තියාගන්න පුළුවන් දාන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. Purchased by the government and store, they can sell that commodities after increasing the price. This is one of the major activities. That is why government creating some institutes for that purposes. ඔය වීඇලවි මණ්ඩලය කියලා එකක් හදලා තිබ්බේ ඒකට තමයි. ඉස්සර ඔක කරා. දැන් ඒක කරන්නේ නැහැ නේද? දැන් එහෙම එකක් නැහැ. So then again, if there is excess supply or surplus, we have to produce extra production. Extra production. දැන් අපි මේ extra production කියලා කියන්නේ මෙහෙම. දැන් ඕක කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල ඕක කරනවා. extra production කියන එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ හදනවා දොඩම්. හරිද? දොඩම් හදලා ඒ කාලේ දොඩම් සප්ලයි එක වැඩි වුණාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ විසිකන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ යුසර් අනම්මනම් ඒව අරගෙන හදනවා බීම ಜಾති අනම්මනම් හදන කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියන එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කියලා. හරිද? ඒතර මේ එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ෂන් එක හැදුවට පස්සේ අර එක්සස් එක විනාශයක් වෙන්නේ නැහැ කවදා. හරි? තව කීප දෙනෙකුට රස්සා හම්බෙනවා. වැලියු එකක් ඇති වෙනවා. පරිභෝජනයට බඳ තියෙනවා. හැම එකක්. දැන් අපේ රටේ එහෙම එකක් තියෙනවා. මොන එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ෂන් තියෙන එක තියෙනවා. එහෙම විසික් කරන කොච්චර දෙහිම කොච්චර විකුණනවද? විසික් කරනවද දෙහි? අපි කියවලුණත් හැදෙනවා ඒව නැති කාලේ සල්ලි දීලා ගෙනවා. තියෙන කාලේ පයින් පාගපාගේ යන ඕකනේ කරන්නේ. මේ ලෝකේ ප්ලෑන් එකක් නෑනේ ඔබ කරගන්න. දැන් තියෙන කාලේ අර දඹුල්ල පැත්තේ විසික් කළ යනවා. දැන් ඕක කවුරු හරි අරගෙන රජේ හරි ලෙමන් ජූස් එකක් මෙව කරගත්තොත් අවුරුද්දකට එහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්ලෑන් එකක් එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක මාර වටිනවනේ රට. ඔය ආහාර හිඟේ කියන එක ලංකාවේ ඇති වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අස්සෙන්ෙන් පස්සේ නිෂ්පාදනය ගැන කිසිම ප්ලෑන් එකක් රටේ නෑ. ඒ ඉස්සර මිනිසුන්ට ඔහොම තිබ්බා කොස් ඇටේ පවා තියාගත්ත විදියක් තිබ්බා. දෙහි ගෙඩිය පවා මේ ලුණු දෙහි දාලා තියා ගන්නවා කියලා. දැන් ඉන්නේ මේ මෙලෝදියක් දාන්න. නැති වෙනකොට සල්ලි දීලා ගන්න දාන්න. එච්චරයි දාන්න. ඊට හැදියක් දන්නේ නැහැ. නැති වෙනකොට කර කඩේට ගියා ගත්තා. ගඩේට ගියා ගත්තා. ඕකනේ කරන්නේ. පොල් නැත්තම් පිටිකල පොල් කිරි ගන්න. ඕකනේ කරන්නේ. නැතු වෙන දෙයක් කරන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොඩක්ෂන් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ගවර්න්මන්ට් එකක් ඇත්තටම මේ ඕවා කෙටි කාලේනේ ඒවත් නෙමෙයි ලෝන් ටර්ම් ප්‍රොජෙක්ට් ඕවා කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම වටිනා අවුරුදු 4ක් 5කින් අපිට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. එකපාර ගන්න බෑ ඇත්තටම. මෙහෙම කරන්න බෑ.
Right? You can produce extra production by using excess supply, then you can destroy goods and services, and the price also will be stable situation. Okay, excess surplus, excess supply can be reduced because of that production. Okay, and again, third one, we have to improve the demand. Why? In this position, demand is not enough. That is why it becomes surplus, because supply amount take greater value than the demand. That is why excess supplies. So we have to improve the value, improve the quantity of demand by imposing some different types of activities. We can improve the marketing activities. දැන් ඔක කරා ඉස්සර. හරිද? අපි ඒවට කියන අතුරු ප්‍රයෝජන ගැන කියලා දෙනවා කියලා කියනවා. දැන් හාල් වල තියෙන අතුරු ප්‍රයෝජන තියෙනවනේ. දැන් අපි හාල් පාවිච්චි කරන්නේ තම්බනවා කනවා බත් ගන්න. ඕකනේ කරන්නේ. එහෙම නැතුව ඇත්තටම වෙනත් එක්ස්ට්‍රා යූසේජ් තියෙනවා. ඕන තරම් එක්ස්ට්‍රා යූසේජ් තියෙනවා. අන්නේ එක්ස්ට්‍රා යූසේජ් ගැන මිනිස්සු දැනුවත් කරලා ඒව පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට ඩිමාන්ඩ් එක මොකද වෙන්නේ? ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. Then again demand will increase. If we can give the knowledge for the entire community, those are the extra usage of this particular commodity, you have to use this one. So then what will happen to the demand? It increase. So then there is no any excess supply. We can solve it, right? And again, if there is excess, again still excess there, surplus there, we can export for the other countries. Yes, we can find markets in Western African countries, Middle African countries. They are suffering from different type of problems. Millions of problems, especially related to the hunger. So we can find the markets. So we can export goods and services for that kind of countries and earn foreign exchange. That also become one of the major options. And if there's nothing to do, we can give those excess supply for other countries as donation. Donation එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ excess එකක් තියෙන කන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. රජය ගත්තා donate කරා. බැරිම වුණොත් finally destroy the excess. Finally, අන්තිමේටම කරන්න ඕන. ඔක කරනවා ඇමරිකාව. පාම් පිටි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. වැඩිපුරම ඇමරිකාව. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්සස් එකක් හැම අවුරුද්දෙම එක්සස් එකක් හදනවා. එක්සස් එකක් හදලා ගබඩා කරනවා. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී හදිසි අවස්ථාවල ලෝකේ ඩිමාන්ඩ් එක එක්සස් වැඩි එකපාර වැඩි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට සප්ලයි කරන තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ වල ඊළඟ අවුරුද්දේ අස්සන්න ගත්ත ගමන් අර එක්සස් එක ඒගොල්ලෝ මුහුදට ගෙනහිල්ලා ටොන් ගණන් මුහුදට හලනවා පිටි දෙන්නේ කාටද? ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ඔක නිකන් දුන්නා කියලා හිතන්නකො අප්‍රිකානු රටක කණ්ඩේ නැති රටකට. දැන් ඔය අප්‍රිකානු රටවලට පාම් පිටි දෙන්නේ UN එකෙන් කාගෙන්ද සල්ලි දීලා ගන්නේ? ඇමරිකාවෙන්. ඇමරිකාවෙන් සල්ලි දීලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකෝට දැන් බැරි වෙලත් ඇමරිකාව නිකන් දුන්නොත් එහෙම. ඒතකොට UN එක සල්ලි දීලා ගනී දැන් ඉපාර. ගන්නේ නැහැ. දෙන්නේ කණ්ඩ. හරි. සමහර රටවල දවසකට ළමයි 8ක් 9ක් මැරෙනවා කන්න නැහැ. ඒත් දෙන්නේ. ඒත් එහෙම තියෙද්දි ගිහිල්ලා හලනවා ටොන් ගණන් මුහුදට. ඕනා මාකට් එකේ හැටි. හරි. එන්න වැරදි. ඒක එහෙම තේරෙනවා අපිට. කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් අපේ නිමිනිමු. අයිතිකාරය කරන දෙයට අපිට එකඟ වෙන්න වෙනවා. Right? This is the situation. Okay. Finally, if there is no any solution, you have to do destroy the extra, because if there is extra or some surplus quantity in the market, it will destroy the price of the commodity. That is why we are going to destroy the entire extra supply. Yes, we know that is not a good sign for the entire community, but we have to do it. Okay. Right. This is the meaning of minimum price control.
Those are practical event on the market. We already discussed today market equilibrium. Okay, market equilibrium calculations. And then we move to the identify the characteristic related to the market equilibrium. Okay, and then we identify the excess demand equation and excess supply, and the equations related to both excess demand and excess supply. And then we identify the economic surplus, especially economic surplus and consumer surpluses, and how we can calculate the economic surplus, producer surplus, and consumer surplus by using mathematical ways. And other things, government intervention to the market. First one is maximum price ceiling and the activities and the expectation. And second one is minimum price control related to the government intervention. And next day we can discuss the tax. එක ගොඩක් මේජර් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට දෙනවා. ටැක්ස් එක ගැන අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. කොහොමද ටැක්ස් එකක් ඉම්පෝස් කරාම ඒක දැන් අපි මේ මැක්සිමම් ප්‍රයිස් එකයි මිනිමම් ප්‍රයිස් එකයි කතා කරන්නේ. ඒකේ කැල්කියුලේෂන් දෙකක් ඉස්සලා කරමු. ඊළඟ දවසේ පටන් ගත්තා. කැල්කියුලේෂන් දෙකක් කරලා තමයි මම ටැක්ස් එක කැල්කියුලේෂන් කරන්න හැටි ගැන කියන්නේ. ඊට පස්සේ ටැක්ස් එකයි සබ්සිඩි එකයි කැල්කියුලේෂන් කරලා අපි යම් පාස් පේපර් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. සතියක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ පාස් පේපර් ටික පුරක් හොයාගත්ත ඊට පස්සේ මට WhatsApp කරන්න. WhatsApp කරලා අපි මේ පාස් පේපර් එකේ තියෙන ඔය ඕකෙන් එන ප්‍රශ්න ටික හදමු. එහෙම හොඳයි. අපි ආයේ මේ රිවිෂන් එකක් කියලා වෙනම ආපහු කරගන්න ඕනේ නෑ. අපි පාඩමක් ඉවර කරලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික එහෙමම කරගෙන යන්න. එතකොට ඒ knowledge එක. right. අපි එහෙනම් අදට මෙතනින් අතර කරමු. right. හරි. එහෙනම් thank you. Good night. Hey, thank you, sir. Good night.